Hello everyone. Today's our grammatical theme is conditional. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырып conditional sentences, яғни шартты сөйлемдер. At first, what are conditional sentences? These are what actually happens and what could happen and what we wish would happen and what might have happened. Яғни етістіктің шарттарайы, шартты сөйлемдері, қимылдың, іс-әрекеттің болу болмау, іске асу аспау мүмкіндігінің шартын білдіреді. In English has 5 type of conditional sentences. There are zero conditional, first conditional, second, third, and the mixed conditionals. Ағылшын тілінде осы шарттырайдың 5 түрі бар. Яғни zero, first, second, third, and mixed conditional. Яғни these are conditional. We use zero conditional when we talk about real situations. Яғни zero conditional біз қашанда шындықты білдіретін жағдайды көрсетеді. Next, first conditional is we use first conditional that we will talk about actions, that possible actions. First conditional біз яғни болуы мүмкін шартты және оны келер шақтағы нәтижесін білдіретін іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз, яғни бұл іс-әрекет осы немесе келер шаққа қатысты. Next, second conditional when we use when we talk about unreal situations, unreal actions. Яғни second conditional біз бұл сөйлемдерді орындалуы екіталай және шындыққа келмейтін іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Third conditional, we use third conditional when we talk about actions that impossible actions, impossible situations. Яғни third conditional біз өткен уақытта болмай қалған жағдайларды сипаттау үшін қолданамыз және олардың шын фактілерге қарама қайшылықтарын білдіреді. So I'm going to talk about more specifically about the zero conditional. So the zero conditional is used to make statements about the real world and often refers to general truths such as scientific facts. In these sentences, the time is now or always, and the situation is real and possible. For example, plants die if they don't get enough water. If you mix red and blue, you get purple. The zero conditional is also often used to give instructions using the imperative in the main clause. For example, if Bill phones, tell him to meet me at the cinema and ask Pete if you're not sure what to do. Here is some examples of zero conditional. First sentence is, if you heat ice, it melts. Ice melts if you heat it. This is a real situation, real action. And next, when you heat ice, it melts. Ice melts when you heat it. Next, if it rains, the grass gets wet. The grass gets wet if it rains. When it rains, the grass gets wet. The grass gets wet when it rains. Next, conditional, the first conditional. So
The first conditional, we use the first conditional when we talk about future situations that we believe are real or possible. For example, when I finish work, I'll call you. If it doesn't rain tomorrow, we'll go the beach. Яғни біз жаңа айтып өткендей the first conditional болуы мүмкін шартты және оның келер шақтағы нәтижесін білдіреді. Және іс-әрекет осы немесе келер шаққа қатысты деп айтқан болатынбыз. Және ағылшын тілінде бағыныңқы сөйлемде, яғни бағыныңқы сөйлем дегеніміз if clause кезінде бізде present simple қолданылады. Яғни бұл біздің the first conditional construction of the first conditional. Мысал келтіретін болсақ, for examples of the first conditional, I'll leave as soon as the babysitter arrives. I don't want to stay in London unless I get a well-paid job. You can go to the party as long as you're back by midnight. I'll give you a key in case I'm not at home. Next is the second conditional. The second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality. Яғни жаңа айтып өткендей, бұл шарттың орындалуы екіталай және шындыққа жанаспайтын, шындыққа келмейтін іс-әрекетті білдіреді. Және оның жасалу жолы the construction of second conditional, if clause plus past simple and would plus infinitive. For example, if I want a lot of money, I'd buy a big house in the country. Next example, I wouldn't worry if I were you. If I were you, I wouldn't mention it. If she was prime minister, she would invest more money in schools. He would travel more if he was younger. So thank you for your listening, and here is our references. So thank you for your attention, and I hope that you understand the zero, the first conditional and the second conditional. Thank you for your attention, and see you soon.